Hello dear students, good morning. In earlier lecture we have discussed about general information about mucor, right? And we have studied a systematical hierarchy of the mucor and general occurrence of the mucors, right? So now in this lecture we have discussed about vegetative structure of the mucor. આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર ક્લાસિફિકેશન સ્ટડી કર્યું છે. આ લેક્ચરમાં આપણે એનું વેજીટેટિવ સ્ટ્રક્ચર છે એ જોવાનું છે. તો મ્યુકર છે એકચ્યુઅલી કેવી દેખાય છે? So this image is clicked in a microscope, right? So generally this mucor is a plant body, right? But the structure is aseptate, right? Aseptate, that means the structure is coinocytic, and we are known about this term coinocytic. That means aseptate plant body and multinucleated. So in this image we have clearly seen many nucleus are present in this single mycelium, single plant body, single vegetative body. કોઈ પણ વસ્તુ આપણે બોલી શકીએ છીએ, right? And this structure is a white cottony like structure, similar to cotton structure, right? Yes, and this mycelium is branched, not unbranched. This mycelium is a branched. So here these are the common characteristics about the vegetative structure of the mucus, vegetative mycelium of the mucus. This vegetative plant body is eucarpic, consists of the white cottony, coinocytic, that means aseptate, and multinucleated branched mycelium. એક માર્ક્સની અંદર આટલું લખવાનું થાય, રાઈટ? હવે તમને જેવી રીતના સિમ્પલ યાદ રહે એ રીતના તમે યાદ રાખો. Then this mycelium is a white cottony, આપણે જોઈ લીધું. Branched છે જોઈ લીધું. Coinocytic છે જોઈ લીધું. And color is mainly grayish brownish yellow color. Aseptate, yes, obviously coinocytic, that means aseptate and multinucleated, right? And then the hyaline and the vacuolated and with oil droplets growth on the substratum. So અહીંયા તમારા માટે એક નવી ટર્મ છે. એ કઈ છે? હાઇલાઇન માઇસેલિયમ. હાઇલાઇન, ધેટ મીન્સ હાઇલાઇન એટલે શું થાય કે જે ફ્રૂટિંગ સ્ટ્રક્ચર આવતું હોય ને, બરોબર, એ સ્ટ્રક્ચરની વાત કરે છે, રાઈટ? તો આની અંદર છે એ આપણને સ્ટરાઇલ માઇસેલિયા છે એ જોવા મળે. આની અંદર કોઈ જ પ્રકારનું સ્પોર છે ફોર્મેશન જે જોવા મળશે નહીં, જેને આપણે કહી શકીએ હાઇલાઇન્સ. That means hyaline is a sterile mycelium and refers to the fungus that are to grow vegetatively, and this grow without the producing of any kind of spore, right? And any fruiting structure, કોઈ જ પ્રકારનું ફ્રૂટિંગ સ્ટ્રક્ચર જે આમાં જોવા મળશે નહીં, કોઈ જ પ્રકારનું સ્પોર ફોર્મેશન જે આની અંદર થશે નહીં. That means this type of structure is called a hyaline structure. એટલે આ જે વાત કરી છે એ બધી સ્પીસીસને નથી લાગતી. અમુક સ્પીસીસની અંદર હોય છે, અમુક સ્પીસીસની અંદર ના પણ હોય, right? But here this characteristic is a common characteristics, not including in the specific species, mucor species, right?
નોટ અ કમ્પલસરી. અને ફરજિયાત ના હોય કે બધાની અંદર આ જ કેસ બની શકે, અમુકમાં હોય અમુકમાં ના હોય. ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ સ્પીસીસ. Yes, this mycelium is a differentiate into aerials and prostate hyphae. Aerial that means erect system, and prostate that means surrounded by the land surface. જો કોઈને સમાંતર ચાલ્યું જતું હોય, જમીનને સમાંતર ચાલ્યું જતું હોય, prostate system, prostate type of hyphae, these are the mainly two types, right? And this mycelium is a differentiate into aerials and the prostate hyphae. કોઈ પણ પ્રકારનું હોઈ શકે છે. The branches of the mycelium are the usually tapering to fine point. અને જે માઇસેલિયમની જે બ્રાન્ચીસ હશે એમાં તમને ક્યાંક ઉપર ફાઇન પોઈન્ટ્સ જેવું સ્ટ્રક્ચર જે જોવા મળે છે. આ રીતના સ્ટ્રક્ચર નોર્મલી હોય છે. થોડીક નાનકડી એવી તમને ફાઇન પોઈન્ટ લાઈક સ્ટ્રક્ચર જે જોવા મળી જાય છે. So the prostate hyphae serve the function of the absorptions. પ્રોસ્ટેટ હાઇફે હોય ને એને ક્યાં મદદરૂપ થાય છે? એબ્ઝોર્પ્શન ની અંદર. જે ન્યુટ્રિશન છે એને એબ્ઝોર્બ કરવું પડશે ને, રાઈટ? તો એ પ્રકારનું જે ન્યુટ્રિશનનું જે એબ્ઝોર્પ્શન છે એની અંદર હાઇફે જે એને હેલ્પફુલ થાય છે. Actually, hyphae is a different types like that young hyphae and the old hyphae, right? So here specific talking about young hyphae. So young hyphae are the without septa, that means aseptate, but they appear in the older hyphae. પણ આપણને જો એ હાઇફે જે જોવા હોય તો ઓલ્ડર હાઇફે પકડવું પડે. સમજાય છે શું કહું છું? કે હાઇફે જે એ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના હોય છે. એસેપ્ટેડ પણ હોઈ શકે છે અને સેપ્ટેડ પણ હોઈ શકે છે, રાઈટ? તો જે યંગ હાઇફે હશે એ કેવું હશે? વિધાઉટ સેપ્ટેડ. એમાં કોઈ પણ પ્રકારના સેપ્ટા જોવા મળશે નહીં. જે તમે બાજુની ઇમેજમાં જોઈ શકો છો, ધીસ આર ધ યંગ હાઇફેસ, રાઈટ? પણ ઓલ્ડ હાઇફે હોય તો એની અંદર હાઇફે જે પ્રેઝન્ટ હોય. હવે આ જે ઇમેજ છે એ સ્પેસિફિક ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપની અંદર જોવામાં આવેલી છે અને હેન્ડ્રો કરેલી છે. આપણે નથી કરી, રાઈટ? આપણે ઇમેજ પાડેલી નથી, આપણે તો ઓનલાઈન સોર્સથી ઇમેજ ગોતેલી છે. પણ આ જે વેજીટેટિવ માઇસેલિયમ જે છે એ કેની અંદર ઓબ્ઝર્વ કરવામાં આવેલું છે? ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ. અને આપણે જો કોઈ પણ પ્રકારની ઓર્ગેનલ્સ જોવી હોય, પ્લાન્ટ ઓર્ગેનલ્સ, એની કાઇન્ડ ઓફ ધ ઓર્ગેનલ્સ like that nucleus, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, mitochondria, etc. This all plant cells, plant body, cell organelles, right, are they seen in the only in the electron microscope, not in observe a simple microscope. સિમ્પલ માઇક્રોસ્કોપની અંદર ક્યારે આ વસ્તુ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકીએ નહીં. We are the only observe the cell body, cell structure, કે સેલ કેવા ટાઈપનો છે એ જોઈ શકીએ. સેલ શેપ, સેલ સાઇઝ we are to observe. અનધર કોઈ પણ વસ્તુ આપણે એમાં જોવાના નથી, જોઈ શકતા નથી. In the anaerobic liquid cultures, especially in the presence of the carbon dioxide. થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ સેન્ટેન્સ છે એટલે શાંતિથી જોજો અને શાંતિથી સાંભળો અને શાંતિથી યાદ રાખવાની ટ્રાય કરો. Anaerobic liquid cultures, that means absence of the oxygen, right? But carbon dioxide is present. So in these conditions, the hyphae is a break down. આ કન્ડિશનની અંદર જ્યારે હાઇફે બ્રેક થાય, લાઈક ધેટ ઈસ્ટની અંદર આ વસ્તુ જોવા મળે. So this state of the fungus is referred to as the torula conditions. Especially this term,
right? This term is a very special term. So not compared to any other terms. So this Torula conditions, what is a Torula conditions? એવો કરીને ક્વેશ્ચન પૂછાય છે 2 માર્ક્સ ની અંદર યા ફિર 1 માર્ક્સ ની અંદર. તો એની અંદર તમારે બે જ વસ્તુ યાદ રાખવાની થઈ છે કે anaerobic liquid culture, that means absolutely oxygen is oxygen is absent, right? Without oxygen જે કલ્ચર હોય છે એને આપણે કહી શકીએ anaerobic. અને આવી કન્ડિશનમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પ્રેઝન્ટ હોય અને જો હાઈ ફેઝ એક બ્રેક થાય ઈસ્ટની જેમ, રાઈટ, સ્મોલ સેગમેન્ટ્સની અંદર, તો એને કહેવાય છે ટોરુલા કન્ડિશન. એન્ડ યસ, આની અંદર શુગર લેવલ છે કેવો હશે? રીચિંગ લેવલમાં હશે, રાઈટ. સો ઇફ ઓક્સિજન ઇઝ mad available, it reverts to filamentous state, right? And the wall of the hyphae is made up of the chitin. So normally fungal cell wall is made up of the chitin. Very rare cases in this cell wall is made up of the fungal cellulose and the glucans, right? And mostly this wall is made up of the chitins. So here another different kind of the forms of the chitins, like that chitin microfibrils and the chitosan. These are the another form of the chitins, right? So beside these polysaccharides, proteins, lipids, purines, pyrimidines, and a few minerals like that calcium, magnesium, potassium are also present in this cell wall. This all kind of the macro elements and the micro elements are the present in the cell wall, right? So cell wall ની અંદર બધું હશે. શું શું હોય એમાં? Micro elements, macro elements like that polysaccharides, proteins, lipids, purine, pyrimidines, and another few minerals. And these minerals are the very helpful in the growth and the development of the plant body. Like that calcium, magnesium, potassium, these all are the present in the cell wall, right? Wow, કેટલું મસ્ત ઓડીને ગયું. Then reproductions part. Student, reproductions જે part છે બહુ જ લેન્ધી છે, રાઈટ? એટલે આપણે આ લેક્ચરની અંદર જેટલું શોર્ટમાં પતતું હોય અને નાનકડો ટોપિક પૂરો થશે ત્યાં સુધી આપણે કવર કરશું. બાકી આ લેક્ચર તો હજી 15 મિનિટનો થયો છે, એટલે આપણે થોડોક હજી આ લેક્ચરને આગળ ચલાવીએ. બાકી આને મારે સેપરેટ લેક્ચર કરવો હતો, પણ હવે વેજીટેટિવ માઇસેલિયમ જે વેજીટેટિવ પ્લાન્ટ સ્ટ્રક્ચર છે બહુ જ નાનું હતું. એટલે હવે કન્ટિન્યુ કરીએ કે હાઉ મેની ટાઈપ્સ ઓફ ધ રિપ્રોડક્શન્સ પ્રેઝન્ટ ઇન ધ મ્યુકર, એવો કોઈ ક્વેશ્ચન આપે તો so normally mucor is reproduced by the vegetatively, asexually and the sexually. So all types are the present, all types, all the mode of the present, right? બધા મોડ ની અંદર એ reproductions કરી શકે છે. So first is vegetative reproductions and propagations પણ ઘણીવાર use થાય છે. Yes, it is take place by fragmentations. And students, many reference book in this fragmentations is a type of the asexual mode of the reproductions, but actually these are the originally this fragmentations type is a vegetative type, right? Not a asexual type, remember it. But many scientists are the prefer this term fragmentation are the including in the asexual reproductions, but these are the not true. But ચાલે છે, તમે સમજો છો ને કે કોઈ સાયન્ટિસ્ટ એકવાર કહી ગયું હોય એટલે એ વસ્તુ ચાલવાની જ છે, એવી રીતના છે. તમે કોઈ પણની અંદર લખી શકો છો, પણ મોસ્ટ પ્રિફરેબલ્સ this term suitables placed in the vegetatively reproductions, right? Vegetative reproductions. So what to do in this process? શું થાય છે આ પ્રોસેસની અંદર? So normally accidentally या फिर mechanically this mycelium is breakdown in the very small segments, right? And this all
segments are the capable for the new myceliums, growth for the new myceliums in a suitable condition. That means the favorable conditions, right? So this is called fragmentations mode of the reproductions. Clear? Fragmentation in the શું થશે એક્સિડન્ટલી અથવા તો મિકેનિકલી કોઈ પણ રીતના માઇસેલિયમ છે બ્રેક થશે તે માઇસેલિયમ બ્રેક થાય છે સ્મોલ સેગમેન્ટની અંદર વેચાઈ જશે અને એક એક સેગમેન્ટ જેટલું કેપેબલ હોય કે જે નવી પ્લાન્ટ બોડી છે એમાંથી ગ્રો થઈ શકે. This called mode of the reproductions is a vegetative reproductions and these reproductions take place by the fragmentations. કોઈ પણ રીતના તમે લખી શકો. Then we are moving on asexually type of the reproductions. Asexual reproductions. Asexually mode of the reproductions. Right? So in this mode, spore are the produce, and spore is a very different, very much diversity. ઘણી બધી diversity છે, right? અને આપણે in general characteristics, we are also studied how much type of the spores are the present in the fungi, right? So here normally this in this method. Three type of the spore are the produce. Like first is a oidea, second is a chlamydospore, and third one is a sporangiospore. These are the three type of the spore is produced in the mucor. That means a mucor species, right? So in this method, so first spore is a oidea, right? So this oidea is a type of the spore, and this structure is a very bead-like structure, very small, very minute structure, right? So this oidea are the thin-walled bead-like structure and formed by the mycelium, right? And this type of the spore produced in very rich in level, very rich level in the sugar, right? Sugar નું જે level હશે કેવું હશે બહુ જ rich level માં હશે, right? So after the detachment, the oidea is increased by the budding like that yeast. આપણે yeast ની અંદર reproduction ની અંદર જોયું છે કે જે રીતની budding જે થતું હોય છે, right? Normally this budding method is a vegetative method, right? But this structure is similar to budding, right? આપણે ઇમેજ ની અંદર જોઈ શકીએ છીએ, right? So this part is a terminal part, and this bead like structure is a oidea, right? And this oidea is produced in the very rich sugar level, very rich in the sugar level. જ્યારે એને જે મીડિયા હશે એ મીડિયા ની અંદર સુગરનું લેવલ જો હાઈ કન્ટેન્ટ રહેતું હોય ત્યારે આ સ્ટ્રક્ચર છે એ ડેવલપ થશે. સમજાય છે શું કહું છું, right? So this stage is called torula stage. Torula conditions already we can studied in the earlier slide, right? So later then they develop to the mycelium. અને આ ઓઇડિયા છે જ્યારે મેચ્યોર થશે, after the maturations this oidea is detached, and this oidea is liberate into the mother plants, right? So this is the hyphae and attached to the myceliums, and these are the oidea is developed in this mycelium. But only one conditions, these are the very rich in the sugar level. These are the only one conditions, right? Otherwise this oidea structure is not developed in this mycelium, mucor myceliums, right? Then another method is chlamydospore. So during the unfavorable conditions, right, and the thick-walled, nutrition-rich and the intercalary myceliums, that these segments are developed by the septation of the mycelium, and which term as a chlamydospore. These are the similar for the another methods, but these chlamydospores are developed into only the unfavorable conditions, and this chlamydospore
some important characteristics like that. This structure is a very thick walled structure, and in the chlamydospore very rich in the nutrition for the growth and for the developments. And the intercalary myceliums, that means this chlamydospores are the produced in the intercalary, જે વચ્ચેનો ભાગ હોય એવી જગ્યામાં છે એ ગ્રો થતા હશે, ડેવલપ થશે, રાઈટ. તો આ પ્રકારનું છે એ આખે આખું ક્લેમાઇડોસ્પોરનું સ્ટ્રક્ચર છે. Then another last mode of the type, right, is sporangiospore, and another name is aplanospore, right. આ તમારે સારી રીતના યાદ રાખી લેવાનું થાય છે. આ ક્વેશ્ચન જે વારંવાર પૂછાતો હોય છે એક્ઝામની અંદર. This question is a very important for this exams, right. So this is the most common method for the multiplications. મ્યુકરની અંદર જો કોઈ કોમન મલ્ટિપ્લિકેશનની મેથડ હોય તો એ કઈ છે? આ મેથડ છે, બાય સ્પોરેન્જિયોસ્પોર અથવા તો એપ્લેનોસ્પોર. And especially these are the able in the favorable conditions, right. And these are the non-motile spore, right. These are the non-motile spores as a sporangiospore or the aplanospore. And this sporangiospore or the aplanospore both have the same name, right. So these sporangiospores are the formed inside the sporangium. That means that this structure is a sporangia, and in this structure the sporangiospore are the developed. So in the sporangia many sporangiospore are the produced, right. અંદરની બાજુ ઘણા બધા સ્પોર હોય. And the sporangia is attached by the sporangiopore, right. આખે આખા સ્ટ્રક્ચરને શું કહેવાય? સ્પોરેન્જિયોપોર કહેવાય. આખે આખું સ્ટ્રક્ચર કહું છું, જે એટેચમેન્ટ સહિત આખું સ્ટ્રક્ચર શું કહેવાય? સ્પોરેન્જિયોપોર. So here the sporangiopore the develop the singly or the scatteredly on the upper side of the superficial mycelium. This structure is a mycelium structure, right. અને આ સ્ટ્રક્ચર છે સ્કેટર્ડલી પણ હોય, એટલે કે છૂટા છવાયા પણ હોય, સિંગલી પણ હોય, ગ્રુપની અંદર પણ ક્યારેક જોવા મળી જાય છે, રાઈટ. સો ધીસ સ્ટ્રક્ચર ઇઝ અ સ્પોરેન્જિયોસ્પોર, સ્પોરેન્જિયોપોર એન્ડ સ્પોરેન્જિયમ. આપણે ત્રણ વર્ડની વાત કરી. Normally the sporangiopore is unbranched, right. કેવું હોય છે? Unbranched. But sometimes is a branched, like this example, Mucor proliferus and the Mucor racemosus, right. In this species, right, this sporangiopore is branched, right. Generally the sporangiopore is unbranched and the very singly and the scatteredly forms, right. And this structure is present on the upper side of the superficial myceliums, right. So in case the terminal sporangiospore is larger than the laterals, ઘણી વખત એવું બની શકે છે એક લાંબુ હોય ને એક ટૂંકું હોય, right. So the tip of the sporangiospores are the swell and the cytoplasms along with the nuclei are the move into this part. એટલે એમાં શું થાય છે કે એક પાર્ટ મોટો હોય તો જે ઉપરનો પાર્ટ હશે જે સ્પોરેન્જિયોફોરનો એ શું થાય છે? ફૂલાઈ જાય. એ ફૂલાય એટલે સાઇટોપ્લાઝમની અંદર શું હોય? ન્યુક્લિયસ હોય. તો એ ન્યુક્લિયસ છે એ ઉપરની બાજુ મૂવ થશે. આ સ્ટાર્ટિંગ ફેઝની અંદર માની લો આખું સ્ટ્રક્ચર છે કેવું હોય? સિમિલર. બટ જેમ જેમ એની અંદર ડેવલપમેન્ટ થાય તો અપર પાર્ટ છે કેવો થશે? સ્વેલ થશે, ફૂલાશે. After this process, this upper part is a swell, and then this cytoplasm in the nuclei are the present, and this nuclei is a move on this structure, move in this structure. આની અંદર એ move થશે, right. And the swollen tips are gradually enlarged and eventually develops into the sporangium. અને આની અંદર પછી એ sporangium જે સ્ટ્રક્ચર બને છે આ રીતના બને છે, right. So towards the maturity of the contents of the sporangiums get differentiate into the distal multinucleated densely cytoplasmic sporiplasms, right. So here another two terms, sporiplasms and columella plasms.
right? So what is a chloroplasm? So here in the maturity times, this sporangium is a get the differentiate into the distals multinucleated, right, and the very densely cytoplasmic, right, કે સાયટોપ્લાઝમ જે એકદમ રીચ લેવલની અંદર હોય છે, રાઈટ, મલ્ટીન્યુક્લિયેટેડ હશે એની અંદર ડિફરન્શિએટ થાય, જેને કહેવામાં આવ્યું છે સ્પોરેપ્લાઝમ, સ્પોરપ્લાઝમ્સ, right, endoplasmic sporaplasms. And then the central cylindricals or the subglobule slightly vacuolated nuclei free. That means here no any nuclei is present. That type structure is a columella plasm. So here only one terms, one points to difference, right? This term is a nucleus. So in one structure, in the nucleus is absolutely absent. In another, in nuclei are the present, right? So here sporiplasms in the nuclei is a presence, and then the columella plasm in this no any nuclei. That means these are the sterile. Okay, clear? Sporangiophore ની જ વાત હાલે છે બધી. હવે એને characteristic અમુક હતી. So the laterally eventually forms the columella. The center no part હોય છે columella. That means a column like structure, right? And this structure is a dome set and separate the distal part and form the columella. એ ડોમ શેપ બને છે જેથી શું થશે, નીચેના પાર્ટથી કેવું થઈ જશે, અલગ પડી જશે. And the content of the distal part is cleaved into the large number of the nuclei, like that 2 to 3 nucleated spore are the uninucleated, right? And especially in this structure are the observed in mucor hymalis. આ સ્પીસીસની અંદર આ પ્રકારનું સ્ટ્રક્ચર જોવા મળી જાય છે. All the spore are the almost equal in size. Normally all spores are the same sizes, but in the mucor proliferous the spore formed in the terminal sporangium and very large, right, and then those are produced in the lateral sporangium. First of all, this produced in the terminal, and then these are the produced in the lateral, right, one by one વારાફરતી વારા લે છે. પહેલા ટર્મિનલ પાર્ટમાં એ ડેવલપ થયું, પછી lateral. So these are the common images. So here first is this hyphal structure, and then upper part is a swollen, right? So this part is named by the swollen hyphal tip because this structure is a hyphae, and this attached to superficial myceliums, right? Now then this central part is a columella, this column like structure, and the swell parts are the very developed, and here outer side we can observe the sporangial wall, right? So the sporangial walls are the sometimes thick, sometimes thin, because in this structure many sporangium are the produced. And after this maturation, after this develop, this stage, this sporangium wall is a break up, and these sporangiospore are the liberate via air, via water, via animals, insect, etc. Right? તો એટલા માટે આ પ્રકારનું આખું સ્ટ્રક્ચર છે આપણને ઓબ્ઝર્વ થાય છે. માઇક્રોસ્કોપની અંદર આ વસ્તુ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, રાઈટ? તો સમજવા માટે હતું all structure named by the sporangiopore. Upper part is a swell parts, right? And upper part's name is the sporangium, and in this sporangium many sporangiospores are the produce, right? At maturity the sporangial walls dissolves. વોલ છે એ શું થશે, મેં કીધું ને હમણાં ઇમેજમાં કે બ્રેક થશે અને લિબરેટ થશે. તો આફ્ટર મેચ્યુરેશન જેવું થશે એના પછીની વાત થાય છે. So these sporangial walls are the dissolved, and the spore usually remains firmly adhered to the columella. In this image we can very clearly
these cell walls are the dispersed. These cell walls are the not distinguished, and this cell walls is a break up, dissolves, etc. કોઈ પણ વસ્તુ તમે કહી શકો છે જ નહીં ઉપરની વોલ, right? And these spores are the liberate. That means the dispersed. So here they are the dispersed slowly by the wind, ants, or the insect, right? In mucus, flammabilis, the sporangial walls breaks into the pieces. So these are the exception case. And in some species, how the sporangium burst, releasing the spore into the air. ઘણી વખત શું થાય અંદરની બાજુ પ્રેશર થાય અંદરની બાજુ આટલા બધા સ્પોરેન્જ સ્પોર એટલે પ્રેશર આવે એ પ્રેશરના લીધે જ આ વોલ જે તૂટી જશે અને બધા સ્પોર જે એરની અંદર મૂવ થઈ જશે and yes, first of all, this spore have a special characteristics, right? So these spore are the dark in color, usually elliptical to ovoid. So this is the set, elliptical to ovoid. And the spores germinate when they fall on the suitable substratum by the germ tube and they form the new myceliums. જર્મિનેશન થશે શું થશે એનું જર્મિનેશન કઈ રીતના થાય છોકરાઓ જ્યારે સુટેબલ કન્ડિશન આવે ને પરફેક્ટલી સબસ્ટ્રેટમ મળે રાઈટ ત્યારે એમાંથી જર્મિનેશન ટ્યુબ છે નીકળશે એન્ડ ધેન આ જર્મિનેશન ટ્યુબની મારફતે help of the germination tube and new myceliums are the growth and the develop, right? So then sexual reproductions છે એ આપણે next lecture ની અંદર જોશું આપણે asexual reproductions, vegetative reproductions and the vegetative mycelium, vegetative structure આજે આપણે આ બધા પોઈન્ટ જોઈ લીધા છે રાઈટ તો હવે એક જ પોઈન્ટ બાકી છે સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન્સ એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોશું